మిత్రులారా, మీకు నేను మాట ఇచ్చిన విధంగానే ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ ఎస్జిటి మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసులు సార్ ఎంఎస్ఆర్ ఎం శ్రీనివాసరావు గారు మంచి ఒక 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట. నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అంటే దట్ మీన్స్ సోషల్ అండ్ బయాలజీ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని సారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్క లింక్లో పెట్టి మీరు షేర్ చేసేసి ఈ రోజు నుంచి మొత్తం సార్ డైలీ క్లాస్లో ఒక 3 hours మీకు 3 hours స్పెండ్ చేస్తారు. అదేవిధంగా రిమైనింగ్ ఫిజిక్స్, నెక్స్ట్ బయాలజీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజు నుంచి మీకు నేను చెప్పిస్తున్నాను. కాబట్టి ఒక పక్క తెలుగు మీడియం, ఒక పక్క ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఏ విధంగా అయితే మ్యాథ్స్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా మంచి సార్ దొరికారు. సర్చింగ్ చేసేసి మంచి పేమెంట్ ఇచ్చి మీకోసం నేను తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి. మీరు నాకు చాలా బాధపడుతున్నారు చాలామంది. ఏంటంటే సార్ మాకు సరిగ్గా చెప్పేవాళ్ళు లేరు సార్, మ్యాథ్స్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు, ఇంగ్లీష్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు, ఫిజిక్స్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు, కెమిస్ట్రీ చెప్పేవాళ్ళు లేరు, సోషల్ చెప్పేవాళ్ళు లేరు అని మీరు బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఆ బాధ వద్దండి, నేనున్నాను. నేను ఎతికి చక్కగా ఆణిముత్యాలు మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలుగు తీస్తాను, తీసుకొచ్చి మీ ముందుకి నిలబెట్టే బాధ్యత నాది. కాబట్టి మీరు హారంగా చదువుకోండి. ఎక్కువ మంది ఈ వారంలో మన టార్గెట్ 1000 మెంబర్స్కి మనం టీచింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ విధంగా బ్యాచ్లుగా డివైడ్ చేస్తున్నాము. తెలుగు మీడియంతో పాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం సపరేట్ బ్యాచ్లు డివైడ్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. సార్ వెల్కమ్ టు శ్రీ అనుపకేషన్. శ్రీనివాసరావు గారు, మీరు పిల్లల్ని బయాలజీ సోషల్ పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు చెప్పేటటువంటి ప్రతి మాట వాడి జీవితాన్ని శాసించే విధంగా ఉండాలి, ఒక మైల్ స్టోన్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను కూడా ఎస్జిటి నాకు టాప్ 10th ర్యాంకు, అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ని. కాబట్టి నేను కూడా మ్యాథమెటిక్స్ రాక చాలా ఇబ్బంది పడి నేను వేరే చోటకి వెళ్ళి యూనివర్సిటీలో ఉండి నేను మ్యాథ్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నేర్చుకున్న 10th క్లాస్ వరకు నేర్చుకున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా అదే విధంగా నేర్పాలని. ఓకే సార్, షూర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ అను పబ్లికేషన్స్. సో ఐఎమ్ శ్రీనివాసరావు, మ్యాథ్స్ content with 20 years experience. So today we are going to start the topic arithmetic. So in our topic arithmetic, it is an important unit. So in our arithmetic unit, just write the first topic is ratio and proportions. So ratio and proportions, right? Proportion, yes, ratio is one of the important concept and proportion is one more important concept. So first let us check the concept of ratio first. Okay, so right, what is the meaning of ratio? Just what is the meaning of ratio? So ratio is a comparison between two quantities. The quantities must be in the same units, right? So try to understand me. Ratio is a comparison between two quantities. The quantities must be in the same units, right? So just write one example, just general notation in case of variables a and b. So in case of a and b variables, so just write ratio. So it is defined as a is to b or a by b. So in case the division form, it is a fraction also, it is a fraction form, right? A is to b is equal to a by b, where b is always not equal to 0. Classmates. So right, so ratio and proportions, so which is related to 6th class and 7th class, 8th class topic. So this is completely 3 classes, 8th, 6th, 7th and 8th class topics. And so just write a ratio. Ratio is a comparison between two quantities. The quantities must be in the same units. A comma b, for example, two variables or two quantities a comma b. So which is defined as a is to b. This is equal to a by b, where the denominator b is always not equal to 0. So just write it is a ratio, definition of a ratio. So let us check one example. So just write one example.
So find the ratio. Just write the ratio between 20 centimeters and 30 centimeters. 20 centimeters and 30 centimeters. Right. So just simply we can write that 20 is to 30. So in case of 20 and 30, what is the common factor? What is the common factor of these two parts? Right. So 20 is to 30. Yes. 10 table divides and 10 table divides. Yes. In case of both first 20 and 30, 10 table divides, just write 0 and 0. So write the remaining parts of the ratio is 2 is to 3. Yes. So in case of A is to B, this is equal to A by B where denominator not equal to 0. Just write one example 20 is to 30, the simplest ratio. So what is the meaning of simplest ratio? So in case of the first part and second part, having only one is the HCF, highest common factor of these parts is equal to 1. So the highest common factor of both the numbers 2 and 3, only 1. So then these two are in simplest form, right? And no more common factors, that is the simplest form, right? So in case of A is to B, A is called first term of the ratio and B is called the second term of the ratio. And one more notation is that A is called antecedent of the ratio, and B is called consequent of the ratio. Antecedent and consequent. Simply just we are generally follow the notations first term and second term. The good one is first term and second term. So, but some cases we are following antecedent and consequent, right? So this is simply a definition of ratio and one example. And one more important concept is that types of ratios. So the most important concept related to ratio, that one is types of ratios. Let us check the types of ratios, the next concept, right? So in case of our ratio A is to B, in case of our ratio, just take one ratio A is to B and we are defining types of ratios based on the single ratio A is to B. There are mainly 5 types. So what are they? Just check the types of ratios. First one is inverse ratio. So first one is inverse ratio. Inverse ratio of A is to B is simply defined as 1 by A is to 1 by B. Or by the cross multiplication method, just write B, cross multiplication, B into 1, that is B, and A into 1, that is A. Simply A is to B, inverse of A is to B is B is to A. And the next one is duplicate ratio, duplicate. So duplicate ratio of A is to B is defined as just A square is to B square. A square is to B square. This is the duplicate of A is to B, right? And one more type is subduplicate ratio, subduplicate. So subduplicate of A is to B is defined as root A is to root B. Square root of A is to square root of B is called subduplicate of A is to B. And next one is triplicate ratio, triple. So triplicate ratio, just write A power 3 is to B power 3. A cube is to B cube is called triplicate of A is to B, right? The next one is subtriplicate ratio. The next fifth important one is fifth one is subtriplicate. Yes, in this case, just write A power 1 by 3 is to B power 1 by 3. So yes, these are the main important types. So most important one, and let us check the types of ratios one more time. Just write inverse ratio, A is to B, inverse ratio is B is to A, and A is to B, duplicate ratio is A square is to B square, and A is to B, subduplicate ratio is root A is to root B, and A is to B. So triplicate ratio of A is to B is defined as A cube is to B cube, and similarly, so A is to B, subtriplicate ratio of A is to B is defined as A power 1 by 3 is to B power 1 by 3. And one more type is important one is that is compounded ratio. So most important one, compounded ratio. With the ratios, types of ratios, and one more thing is compounded. So compounded ratio.
Just write in case of any list of ratios, a minimum 2 or more than 2 ratios. In case of 2 ratios, A is to B, our first ratio, and C is to D, and one more ratio, and the next ratio E is to EF, or any. So just minimum 2, maximum any number of ratios. In case of the list of, so minimum 2 or more than 2 ratios. In case of this compound ratio, just we are following a simple trick for finding the compound ratio. The continuous multiplication. Just write the continuous multiplication. A by B into C by D into E by EF, and so on and so on up to last one. Just write up to last one, and further just write the cancellations. Finally just we got it as a single ratio m is to n. After simplifications, just we got one ratio m is to n. So this is the compound ratio of the list of given ratios. So this is the concept related to types of ratios. There are 5 types and one more is compounded ratio. And the next, let us check the examples related to the types of ratios, friends, right? So next one is, just write examples. So each one, just write one example. So in case of first one is 4 is to 9. Find the duplicate ratio of 4 is to 9. Just write find the duplicate ratio of 4 is to 9. So duplicate. So just write duplicate. In case of duplicate, write 4 square is to 9 square. So this is equal to 4 into 4, and 9 square. Just write 9 into 9. 4 into 4, 16. 9 into 9, 81. Yes, sir. Duplicate ratio of 4 is to 9 is equal to 4 square is to 9 square. That is 16 is to 81. And next write so same one 4 is to 9. Write a subduplicate ratio. Subduplicate ratio. So subduplicate ratio of 4 is to 9. So in case of subduplicate ratio, just we are following square roots. Square root of 4 and square root of 9. So this is equal to, so this can be right into 2 square and whole power square root, just whole power 1 by 2. And 3 is 9 is a perfect square. It can be right into 3 square whole power 1 by 2. Just write the cancellations on both sides. Write the cancellations. So 2 is to 3. It is the subduplicate ratio of the given ratio 4 is to 9. So okay friends, further more videos, please subscribe Anu Publications.